Hi guys, good morning. Let me share my screen. Yeah, yeah, I think my screen is up. Yeah, okay. Today we are going to learn about, Power BI. Okay, let's see. Yeah, Power BI is an interactive data visualization software product which is developed by Microsoft with primary focus on business intelligence. Mean like a Power BI అనేది ఒక బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ డెవలప్ చేసింది అనమాట. ఓకే, దిస్ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్ we can call it as like BI tool. Business BI tool means like business intelligence tool, and we can call it as a visualization tool, and we can call it as a reporting tool. By using this by using this Power BI tool, we can load the data into the Power BI, and we can do the data cleaning, we can do the ETL transformations, and we can do the data modeling, and we can create the visuals, and we can publish the report into the server. By using this Power BI, we can do lot of things. If we have data, that is enough. Like if you have any kind of data, like all kind of data, Power BI will support any kind of data. You can take the data from the Facebook also, any web browsers. Lot of data Power BI will support, like any server like SQL Server, SAP HANA, Salesforce. Any data, any kind of data will support. Okay, we can, by using this Power BI tool, we can load the data from anywhere, and we can do the data cleaning. Okay, no need any other tools and all. In Power BI only we can do the data cleaning. For ETL transformations also same, like we no need any ETL tool separate for the ETL transformations. We can do the ETL transformations in Power BI. And we can create the data modeling. Data modeling nothing but creating the relationships between the tables. That also we can do it in Power BI. And creating the visuals. Lot of visuals we can create by using this Power BI tool. Like inbuilt, they have given a lot of visuals. Apart from that, if you want like more visuals, that also you can import from marketplace. Lot of other visuals also you can import to the Power BI, and you can do the visualization. We can create the reports and all. Once we create the entire report, we can publish the report into the server. Please go on mute. Who's that? Okay, some disturbance is coming. Yeah. Okay. Mainly by using this Power BI tool, we can create the lot of things like loading data, cleaning, transformations, modeling, everything we can do it. Okay. Next, difference between different versions of the Power BI. Okay, different versions of the Power BI. Like versions, I'll tell you. Okay, always keep Power BI up to date with latest version to keep with SaaS based Power BI service upgrade cycle. అంటే ఆల్వేస్ మనము లేటెస్ట్ వర్షన్ ని అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే ఆల్వేస్ లేటెస్ట్ వర్షనే అప్డేట్ అవుతుంటుంది. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయింది, రీస్టార్ట్ అడుగుతూ ఉంటుంది మీ సిస్టమ్స్. అప్పుడు రీస్టార్ట్ చేయగానే లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదైతే మీరు టూల్స్ యూజ్ చేస్తుంటారో ఆ టూల్స్ అన్ని లేటెస్ట్ వర్షన్ కి అప్గ్రేడ్ అవుతాయి రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, అంటే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంటాయి.
లైక్ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయింది లేటెస్ట్ అన్నట్టుగా. ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ పవర్ బిఐ కూడా రియల్ టైంలో జాయిన్ అయిన తర్వాత లేటెస్ట్ వర్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పవర్ బిఐ అనేది if you see the latest, okay, we'll see in next. In Power BI, like if you see Power BI desktop and Power BI server, mainly we have like two parts in Power BI, like Power BI desktop, which we are using for creating the visualizations and reports. Power BI desktop lo manamu visualizations reports create cheyochu. Server lo which we are using for publishing the report. ఈ సర్వర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్స్ ని పబ్లిష్ చేయడానికి పవర్ బిఐ సర్వర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. డెస్క్టాప్ అయితే జస్ట్ క్రియేటింగ్ ది రిపోర్ట్స్. 1 సెకండ్ గైస్. ఓకే, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. సర్వర్ అనేది క్రియేట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్స్ ని పబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ పవర్ బిఐ సర్వర్ లో వి హావ్ లైక్ ప్రో లైసెన్స్ అండ్ ప్రీమియం, 2 టైప్స్ ఆఫ్ లైసెన్సెస్ ఉన్నాయి. అవి కూడా ఫర్దర్ గా క్లియర్ గా చూస్తాం. ఓకే, మనకి పవర్ బిఐ అనేది ఫస్ట్ ఇనిషియల్ రిలీజ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందంటే పవర్ బిఐ మనకి 2014లో ఫస్ట్ పవర్ బిఐ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది అనమాట. 2014లో 2014లో రిలీజ్ చేసింది. ఇఫ్ యు సీ ది కరెంట్ పవర్ బిఐ version you can see the 2.104. ఏదైనా మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ చేసినప్పుడు ఏ వర్షన్ పైన వర్క్ చేశారని కూడా అడుగుతుంటారు సమ్ టైమ్. సో యూ షుడ్ బి నోయింగ్, యూ కెన్ టెల్ దెమ్ ఆల్వేస్ ఐ విల్ బి వర్కింగ్ విత్ లేటెస్ట్ వర్షన్స్. దట్ వర్షన్ ఆల్సో యూ కెన్ టెల్ దెమ్ లైక్ 2.104. 2.104. దిస్ is released in the last month. Okay, last month. Okay, initial sorry guys, initial release is 2014, బట్ ఇనిషియల్ రిలీజ్ లో ఎక్కువ కంపెనీస్ ప్రిఫర్ చేయలేదు. లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ లైక్ వర్షన్ వైజ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అనేటివి మనకి ఈ పవర్ బిఐ లో రిలీజ్ చేస్తుంటారు. కాబట్టి 2017 కి 10% ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి. ఇది 2014 లో ఇనిషియల్ రిలీజ్ కాబట్టి చాలా కంపెనీస్ యూజ్ చేయలేదు. ఓకే, లేటర్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత 2017 లో మనకి 10% ఆఫ్ ది కంపెనీస్ స్టార్ట్ యూజింగ్ దట్ పవర్ బిఐ. ఓకే, 2020కి 70% ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి. అగైన్ if you see now, as of now 2022, 90% of the companies are started using this Power BI tool. ఎందుకు ఇలాగా మాక్సిమం కంపెనీస్ ఇలాగా యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి అంటే పవర్ బిఐ లైక్ ఎవ్రీ మంత్ దే ఆర్ రిలీజింగ్ న్యూ వర్షన్స్ విత్ న్యూ ఫీచర్స్ మీన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you are the one company owner. మీరు పర్చేజ్ చేసింటారు పవర్ బిఐ లైసెన్స్ అనేది పర్చేజ్ చేసింటారు. మీ యొక్క బిజినెస్ కి అనుగుణంగా లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ ఫీచర్, ఎనీ ఆప్షన్, ఏదైనా రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ ఆప్షన్ ఏదైనా మీరు కావాలనుకుంటే మీరు పవర్ బిఐ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్ ఉంటుంది, మీరు లైసెన్స్ పర్చేజ్ చేసింటారు కాబట్టి మీరు ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ అనేది రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇఫ్ దట్ ఆప్షన్ ఈజ్ జెన్యూన్, లైక్ ఆ ఆప్షన్ అనేది బెస్ట్ అనిపిస్తే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ రిలీజ్ లోనే నీకు ఆ ఆప్షన్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ, ఓకే లెట్ మీ ఓపెన్ ఫస్ట్, లెట్ మీ ఓపెన్ పవర్ బిఐ. Yeah, it's opening. Yeah, okay, like from like this is like which version, if you want to know like that. Okay, if you,
we have like a file option, right? You can click on that file. If you come down, we are having option called about. If you click on about, you can see this version 2.104 April, which is released on April 2022. That is like last month. Okay, last month new version released. Like every month they'll be adding some new features, new like options and all. They are adding actually. Because of this, like most of the companies are preferring this Power BI tool. Already I told you, like if you are like a business owner, if you want any like a new option, if you request to the Power BI, I mean, if you request to the Microsoft team, okay, they'll be giving that option. Because of that, most of the companies are using this Power BI tool. Okay. Yeah. If you see in Power BI, like we have Power BI desktop. Power BI free desktop license can be obtained from Office 365 subscription, not required to order separate license. Power BI desktop అనేది ఫ్రీ డెస్క్టాప్ వర్షన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది ఒక పవర్ బై డెస్క్టాప్ లైక్ విచ్ వి హావ్ ఇన్స్టాల్. ఇది ఫ్రీ అనమాట. ఎనీ సిస్టమ్స్ లో మీకు ఏదైనా ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనేది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉంటే మీ సిస్టమ్స్ లో ఈ పవర్ బై కూడా ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది పవర్ బై డెస్క్టాప్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం రిపోర్ట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తుంటాం. సో ఇది ఫ్రీ అనమాట. If you come to the like Power BI in the server, we have two types like Pro license and Premium. Need to request for Power BI Pro license via ServiceNow. Ability ServiceNow means ServiceNow అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ లైక్ దే విల్ బి యూజింగ్ ServiceNow ఆర్ డిఫరెంట్ టూల్స్. మీకు ఈ ప్రో అకౌంట్ లైసెన్స్ రావాలంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ మేనేజర్ కానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ మీకోసం రిక్వెస్ట్ చేస్తారనమాట ServiceNow టూల్స్ లో కానీ డిఫరెంట్ టూల్స్ లో కానీ. సో పవర్ BI అడ్మిన్ టీమ్ నుంచి కూడా నీకు ఆ యొక్క ప్రో అకౌంట్ కి యాక్సెస్ అనేది ఇస్తారనమాట. ఐ మీన్ ప్రో అకౌంట్ ఆర్ ప్రీమియం లైక్ విచ్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ దే విల్ బి గివింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ఫర్ యూ. ఓకే, దిస్ ప్రో అకౌంట్ ఎబిలిటీ టు క్రియేట్ అండ్ షేర్ ది డాష్బోర్డ్స్. పవర్ BI Pro users can be developed and publish content to share with others. ప్రో అకౌంట్ మీకు లైసెన్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు రిపోర్ట్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేయొచ్చు, సర్వర్లో అనేది పబ్లిష్ చేయొచ్చు, ఆ విధంగా కంటెంట్స్ కూడా పబ్లిష్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, లైసెన్స్ కాస్ట్. ఇఫ్ యు సీ ది లైసెన్స్ కాస్ట్ $9.99 per user. ఒక మంత్ కి ఒక యూజర్ కి $9 చార్జ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ప్రో లైసెన్స్ అనేది పవర్ BI. ఇఫ్ యు సీ ది ప్రీమియం, Power BI Premium is an enterprise BI platform for everyone within the organization. If you see the like Premium offers a dedicated capacity to deliver more consistent performance and support large data values in Power BI. If you have like large data sets, then you can purchase Power BI Premium license. If you have like less like a small data and all, you can purchase Power BI Pro license. Okay, these two topics like in upcoming classes also we'll be discussing very clearly. As of now, like the pro account will support up to 1 GB, okay, per table. It will support 1 GB per table. If we take like premium, it will support up to 10 GB. That is the main difference. The main difference between pro and premium is the capacity. Okay, capacity means the data size. If you have like a small data set, you can purchase premium. If you have like a more I mean large data sets, then you can purchase premium. Okay, premium license cost, you can see 2,500 per 10 users annually. This is $9.9. If you come to the premium,
cost will be bit high. Okay, these are the main like in Power BI, like Power BI Desktop and Power BI Pro, Power BI Premium. Okay, yeah. Next, you see the interface. Once you open that Power BI Desktop, you can see a lot of like we have like tabs: file, home tab, insert, modeling, view, and help. This is like a similar to any kind of Microsoft tools. Like if you take any Excel, MS Word, PowerPoint, అన్నిటికీ కూడా డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇక్కడ ఫైల్ అని, హోమ్ అని, ఇన్సర్ట్ అని, మోడలింగ్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. బట్ like instead of that, like options will be different obviously. Okay, like by default setup, like ఇవన్నీ కూడా మనకి కామన్ గా ఉంటాయి. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో ఎలాగా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా పైన, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యు సీ హియర్, like we'll be having 3 tabs like రిపోర్ట్ అని, ఇక్కడ డేటా విండో అని, మోడలింగ్ విండో, 3 విండోస్ ఉంటాయి అన్నమాట. రిపోర్ట్ విండో మీన్స్ like which will create the reports. Data means like whatever data we load to the Power BI, that data we can see in this window. Modeling nothing but like we'll create the relationship between the tables, right? Like once we load the tables into the Power BI, in this tab we can create the relationship between the tables. Okay, and here like we'll be having filters. Like filters కూడా మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా చూస్తాం. ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ లైక్ విజువలైజేషన్స్, different visualizations will be there. Fields nothing but like once you load the one table, we can see the list of columns and all here. Okay, here values nothing but fields. You can drag the columns and all here. Okay, let me open like yeah, you can see like this is a like actual interface of the Power BI. Okay, this is the main page of Power BI, the beginning page అన్నమాట. ఓకే, Power BI మనం ఓపెన్ చేయగానే బిగినింగ్ పేజ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు ఫైల్, హోమ్, సేమ్ ఇక్కడ అన్ని డిఫరెంట్ హోమ్ ట్యాబ్, ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్, మోడలింగ్, వ్యూ, హెల్ప్ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఆప్షన్స్ కూడా మనం అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, report means this window. If we click on this data window, we haven't loaded any data no still now, that's why it's not showing anywhere. If we have any data, we can see that data here. Okay, this is the second one. And the third one, modeling. If you click on that model, this is separate window. Mainly we are having this 3 windows here. Okay, report, data, modeling. Okay, the report window we can use for creating the reports. Data, we can see the data here, creating the relationship. Okay, in the left side you can see here like we'll be having filters. This we'll discuss. Visualizations, lot of visualizations we have it here. Fields nothing but here like in the down like what are the fields we have to add it. Here like we have formatting options. Okay, like these options and all like once we start creating and all we'll come to know clearly. Okay, these are the fields like a data fields. Like if you see like a page wise, like in Excel also if you click plus, okay, we'll get lot of pages here. Like how many you want you can get it. See, by default we'll be having one page. If you want like more pages and all, you can take it page 2, page 3, page 4 like that. Okay, this is a Power BI desktop. For creating the report,
for creating the reports, we required data first. Okay, in the Power BI, first step is get data. మీరు ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, డేటా కావాలి. సమ్ డేటా అనేది మనం పవర్ బై డెస్క్టాప్ కి పవర్ బై రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఫస్ట్ డేటా అనేది లోడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, పవర్ బై డేటా లోడ్ చేసే విధానాన్ని లైక్ విల్ బి హ్యావింగ్ 3 different types. Okay, let me that okay, where is that? Yeah, ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే డేటా కావాలి. డేటా తీసుకోవాలంటే మనకి డేటా తీసుకోవడానికి మనకి 3 ways ఉన్నాయి. లెట్ మీ షో యూ దట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, డేటా కనెక్టివిటీ మోడ్. ఐ మీన్ పవర్ బిఐకి డేటా లోడ్ చేయడానికి మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. పవర్ బిఐకి డేటా లోడ్ చేసేటివి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ లో మనకి క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు. ఎనీ ఇంటర్వ్యూ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, వి హావ్ మెన్షన్ బికాస్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్. See, what are the different data connectivity modes in Power BI? Different గా క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతుంటారు. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెన్స్, ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ ది మోడ్స్, డేటా కనెక్టివిటీ మోడ్స్ అని లైక్ డిఫరెంట్ గా అడగొచ్చు. లైక్ ఏ విధంగా మనం డేటా లోడ్ చేస్తాం అనేసి అడగొచ్చు. డిఫరెంట్ గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది క్వశ్చన్ ని. ఓకే, మెయిన్ గా మనం పవర్ బిఐకి డేటా లోడ్ చేయాలంటే మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. 3 మెథడ్స్. ఒకటి ఇంపోర్ట్ మోడ్, ఐ మీన్ ఇంపోర్ట్ కనెక్షన్, డైరెక్ట్ క్వరీ, కనెక్ట్ లైవ్. ఇంపోర్ట్ మెథడ్ అని పిలుస్తాము, డైరెక్ట్ క్వరీ అండ్ కనెక్ట్ లైవ్. First one, if you see like import connection, data limitation. If you are using Pro account, it supports 1 GB data size per table, and in premium account type, it supports up to 50 GB per data set based on the premium plans. We have like a P1, P2 and P3. This means import connection, like import method. మనం ఇక్కడ వచ్చేసి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. డేటా అనేది పవర్ బైకి లోడ్ చేయడానికి మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ మెథడ్. ఇంపోర్ట్ మెథడ్ ద్వారా నువ్వు డేటా లోడ్ చేసినప్పుడు ఒక సైజ్, ఇంపోర్ట్ మెథడ్ ద్వారా డేటా లోడ్ చేసినప్పుడు నీది ప్రో అకౌంట్ ఉంటే ప్రో అకౌంట్ అనేది మనకి 1 GB డేటా సైజ్, ఐ మీన్ 1 GB డేటా సైజ్ పర్ టేబుల్. ఒక టేబుల్ సైజ్ వచ్చేసి మనకి 1 GB వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒక టేబుల్ సైజ్ మోర్ దాన్ 1 GB ఉందనుకోండి, అప్పుడు ప్రో అకౌంట్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. సో ప్రో అకౌంట్ ఉన్నట్లయితే మనకి ఇంపోర్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనము 1 GB సైజ్, 1 GB డేటా సైజ్ మాత్రమే మనం లోడ్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ ప్రీమియం అకౌంట్ ఉంటే మనకి 50 GB per data set, nothing but like all the tables, like for in one report, for example మీరు ఒక 5 tables లోడ్ చేశారు అనుకుందాం, అది ఆ 5 tables కలిపి 1 డేటా సెట్. సో ఆ ఎంటైర్ డేటా సెట్ అనేది మనకి 50 GB వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఏది ప్రీమియం అకౌంట్. మనకి పవర్ బిఐ సర్వర్ లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రో అకౌంట్ అని, ఇంకొకటి ప్రీమియం అని. ప్రీమియం కెపాసిటీ, సారీ, ప్రో అకౌంట్ ఉంటే 1 GB, ప్రీమియం ఉంటే 50 GB పర్ డేటా సెట్. ప్రీమియంలో కూడా మోర్ దాన్ 50 GB ఉన్నప్పుడు ప్రీమియంలో కూడా మనకి డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. P1 అని, P2 అండ్ P3. హయ్యర్ ఏదైనా ఎక్కువ మోర్ దాన్ 50 GB ఉన్నప్పుడు కూడా మనము హయ్యర్ ప్రీమియంలో కూడా ప్రీమియం ప్లస్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి లార్జ్ డేటా సెట్స్ కూడా మనకి పవర్ బిఐ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, యూజువల్లీ ఇన్ ప్రో అకౌంట్ ఇట్స్ సపోర్ట్ అప్ టు 5 to 10 million రికార్డ్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే,
It is based on the number of columns in the table and uniqueness of the data. Based on the uniqueness of the data, ఇది డేటా అనేది ఐ మీన్ ఎన్ని మిలియన్స్ డేటా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ uniqueness of the means, okay, for example, if you take like any country name, like let me take India. ఒక డేటాబేస్ లో ఇండియా అనేసి ఒక 10 lakh, ఐ మీన్ 1 lakh టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనుకోండి. ఓకే ఓకే అప్పుడు లైక్ ఇండియా అనేది సేమ్ నేమ్, సో డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ లైక్ డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, ఇండియా అనేది సో సేమ్ ఇండియా అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా సార్లు, అప్పుడు మనకి దానికి అంత స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేయదు అనమాట. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్న యూనిక్నెస్ ఆఫ్ ది డేటా బేస్ చేసుకొని మనకి ఆ ఎన్ని రికార్డ్స్ అనేటివి మనకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఇంపోర్ట్ మెథడ్. ఇఫ్ యు సీ ది డైరెక్ట్ క్వెరీ will not have the any limitation of the size, because no data stored in the Power BI file, and you never get any issues on the size of the data. You can have data source with petabytes of the data from the supported data. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ మెథడ్ లో నువ్వు డేటా అనేది ఇంపోర్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి డేటా లోడ్ చేస్తే the data will come and store in Power BI desktop. మీరు ఏదైనా ఇంపోర్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి డేటా లోడ్ చేస్తే the data will come and store in Power BI desktop. అదే మీరు డైరెక్ట్ క్వరీలో చూస్తే డేటా అనేది డైరెక్ట్ క్వరీ యూజ్ చేసి మీరు డేటా లోడ్ చేస్తే డేటా అనేది పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లోకి రాదనమాట. అది జస్ట్ it will create the connection between the data source and Power BI desktop. Okay, when you perform the group by inside Power BI desktop, it has a limitation of the 10 million. Okay, see, for best example, okay, we see practically what is the import method and what is the direct query method. Okay, if you see the practically, okay, let me go to the Power BI desktop. మెయిన్ గా మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి డేటా లోడ్ చేయడం పవర్ బిఐకి. ఓకే, మనకి పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ చూడండి, హోమ్ ఉంది కదా, హోమ్ ట్యాబ్ లోనే మనకి ఇక్కడ గెట్ డేటా అని ఉంది. ఓకే, గెట్ డేటా. ఇఫ్ యు క్లిక్ ఆన్ దట్ గెట్ డేటా ఆప్షన్, సి get data option, if you see this, lot of data sets ఉన్నాయి. లైక్ ఈ డిఫరెంట్ డేటా స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా మనకి పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎక్సెల్, పవర్ బిఐ డేటా సెట్స్, పవర్ బిఐ డేటా ఫ్లోస్, డేటా వర్స్, SQL server. From web also you can take the data. If you click more, it's running in the backend. Okay, well, see, yeah, see, మనకి మార్కెట్ లో ఏ డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ ఉన్నాయో మొత్తం టోటల్ గా మనకి పవర్ బిఐ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యు స్క్రాల్ డౌన్, లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనకి పవర్ బిఐ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, కాకపోతే మనకి మార్కెట్ లో ఎక్కువగా లైక్ SQL సర్వర్స్ అని, అజూర్ అని, AWS అని, SAP అని, ఈ డేటా బేసెస్ నుంచి మాత్రమే మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే ఓకే నౌ లైక్ in the get data option we can see all the options. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ డేటా అని ఉంది కదా, ఈ ఎంటైర్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ ట్యాబ్ లో వచ్చేసి మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసేటి ఆప్షన్స్ అన్ని మనకి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఎక్సెల్ అని, పవర్ బిఐ డేటా సెట్స్, SQL సర్వరు, ఎంటర్ డేటా అంటే మాన్యువల్ గా కూడా మనం డేటా అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చు పవర్ బిఐ, డేటా వర్స్, రీసెంట్ సోర్సెస్. ఓకే,
Now we'll see practically. Now I'll select SQL Server. Okay. See, when I select this SQL Server, it's asking SQL Server and database name. మీరు ఏదైనా రియల్ టైంలో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ విధంగా మీకు సర్వర్ నేము డేటాబేస్ నేమ్ కూడా మీకు ఇస్తారనమాట. సో ఆ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి మీరు టేబుల్స్ అనేటివి ఆ సర్వర్ నుంచి లోడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ వీఆర్ సీయింగ్ ది ప్రాక్టికల్లీ హౌ టు లోడ్ ది డేటా ఇన్ టు ద పవర్ బిఐ by using different methods. See, data connectivity modes, import method and direct query. Live connection will not get that option here. That is different. That we'll see. Okay. Mainly we'll be using these two. Okay. We'll discuss now. Okay. Now, okay, let me enter server name. Okay, I have my server name here. Server name. Okay. Like how to create this SQL server and how to load some data into server, that I'll explain, okay, later. Okay, as of now, just follow this. And database name. Okay, I just entered here server name and I have entered database name. Now here I'm selecting import method. I'm selecting import method. Okay, I'll click OK. Yeah, it's running in the backend. Okay, let me take some water. Yeah. Now we are loading some data from this SQL server. Okay. Okay, I'll select this table, one table. Once I select this table, you can see the preview of the data, like how the data is there. If you scroll right, okay, you can see that the columns, everything, you can see it. Like before, we have selected import method. Okay. Now let me load the data into Power BI. It's loading. Now we are doing, we are loading the data by using import method. Okay. We have to see the difference between import method and direct query method. It's loading. You can see loaded. Okay. Once we load the data like that, you can see the table in the right side, orders table. Okay. If you click on this arrow mark, okay, you can see the list of columns what we have in that table. Okay, list of columns, we can see it what we have in that table. Okay, let me save this file. Okay, let me save this. Okay, I'll go to here. Yeah, the May. Let me like import method, right? Yeah. So once you load the data into the Power BI, if we come to the data window, you can see the data. See, if you scroll down, like whatever columns you have, no, see, you can see the data. Okay. If we come to like modeling, now we have only one table, so we can't create the relationship. If we have more tables, we can create that separate topic. We'll see. So in import method, by using import method, we have loaded the data. If you use this kind of method for loading the data into Power BI,
there is a limitation. Okay, by using this method we can create the, we can load the data up to 1 GB data size per table. Now we have loaded one table. This size should not be more than 1 GB, should not be more than 1 GB in Pro account. Now if we have like direct query, we will not have the limitation of this size, because it will create the just link between the server and Power BI desktop. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఇంపోర్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి డేటా అనేది లోడ్ చేసాం. ఇక్కడ ఈ డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? సర్వర్ నుంచి డేటా లోడ్ చేసాము, ఈ పవర్ BI డెస్క్టాప్ కి లోడ్ చేసాము. ఈ డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఇంపోర్ట్ మెథడ్ లో. ఇంపోర్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి డేటా లోడ్ చేసినప్పుడు ఈ డేటా అనేది మనకి ఈ పవర్ BI డెస్క్టాప్ లోనే మనకి స్టోర్ అవుతుంది. ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుందంటే, ఇట్ విల్ కంప్రెస్ ది డేటా లైక్ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సర్వర్లో ఒక ఫైల్ సైజ్ అనేది 10 MB ఉందనుకోండి. ఒక ఫైల్ సైజు సర్వర్లో 10 MB సైజ్ ఉందనుకోండి, మనకి పవర్ BIలో 6 MBగా కంప్రెస్ అవుతుంది అనమాట. డేటా అనేది కంప్రెస్ అయ్యేసి మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా 10 MB ఉన్న ఫైల్ అనేది మనకి 6 MBగా కంప్రెస్ చేసి మనకి ఈ డేటా అనేది పవర్ BI డెస్క్టాప్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. లైక్ కైండ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఫైల్ మీరు ఎలాగా స్టోర్ చేస్తారా? ఎక్సెల్ ఫైల్ ఏదైనా డేటా స్టోర్ చేస్తారు కదా, సేమ్ వే లోడ్ చేసిన తర్వాత డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ పవర్ BI డెస్క్టాప్ లోనే ఉంటుంది ఇంపోర్ట్ మెథడ్ లో. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ ది డైరెక్ట్ క్వరీ, ఇన్ ది డైరెక్ట్ క్వరీ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. డేటా అనేది పవర్ BI డెస్క్టాప్ లో స్టోర్ కాదు, డైరెక్ట్ క్వరీ మెథడ్ లో. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి లిమిటేషన్స్ ఉండదు, ఎందుకంటే డేటా అనేది ఇక్కడ పవర్ BI డెస్క్టాప్ లో ఉండదు. లైవ్ కనెక్షన్, లైక్ లింక్ బిట్వీన్ సర్వర్ అండ్ పవర్ BI. ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది లింక్ బిట్వీన్ ది పవర్ BI డెస్క్టాప్ అండ్ సర్వర్. సో ఏమి డేటా అనేది ఇక్కడ స్టోర్ కాదు. Connect Live, if you see the Connect Live, no limitations on the data. Like in the server what we'll be having, no, entire data అనేది మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. Okay, if you see the next point, when we load a data, it creates in-memory VertiPack database engine to do the data compression, and the size of the data in Power BI would be much smaller than its size